Hello, dear students. Today we are going to learn and understand the question and answers of poem number 15, Bird Bath from English Balbharati textbook, Standard 5, पेज नंबर 38 वर जे क्वेश्चन दिलेले आहेत त्यांचे आन्सर्स आज आपण या व्हिडिओ मार्फत डिस्कस करणार आहोत. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, द पोम हॅज रायमिंग वर्ड्स ॲट द एंड ऑफ द लाईन्स. Find and write the pairs of rhyming words in each stanza. प्रत्येक स्टॅन्झामध्ये काही रायमिंग वर्ड्स दिलेले आहेत. सो ते रायमिंग वर्ड्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. फर्स्ट स्टॅन्झामधील रायमिंग वर्ड्स आहेत मेड, लेड, पूल, कूल. सेकंड स्टॅन्झामध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत हाय, बाय, ब्रिंक, ड्रिंक. थर्ड स्टॅन्झामधील रायमिंग वर्ड्स आहेत splash, flash, bright, delight. Question 2. Guess the meaning of the following words in the poem. पोम मध्ये काही वर्ड्स आलेले आहेत, त्यांचे मीनिंग्स आपल्याला सांगायचे आहेत. सो फर्स्ट वर्ड इथे दिलेला आहे मीनिंगसाठी लाइंड. लाइंड मीन्स प्रेझेंट इन लार्ज नंबर्स अलॉंग द एजेस ऑर साइड्स ऑफ समथिंग. कोणत्याही वस्तूच्या कडेला, एज म्हणजे कडा, कोणत्याही वस्तूच्या कडेला रचलेले त्याला म्हणतात लाइंड. ब्रिंक, ब्रिंक म्हणजे एज, कडा. क्लस्टर मीन्स टू फॉर्म अ स्मॉल क्लोज ग्रुप. एकत्र येणे, एकत्र येऊन स्मॉल असा क्लोज ग्रुप तयार करणे त्याला म्हणतात क्लस्टर. नेक्स्ट वर्ड आहे फ्लॅश. फ्लॅश मीन्स गो क्विकली. स्पॅटरिंग, scattering in small drops. Pebbles, pebbles means small smooth stones found on beaches or at the bottom of rivers. छोटे छोटे खडे की ज्यांचा सरफेस हा स्मूथ असतो त्याला म्हणतात पेबल्स. क्वेश्चन 3. Rewrite the following lines in your own words. Never one comes flying by but will flutter down to drink. Answer. All the robins that are flying nearby will certainly, without exception, flutter down towards the pool to drink water. Till off they flash, singing sweetly their delight. Answer. Till they fly off quickly, singing sweetly and happily. Question 4. Write what you can do to welcome birds in your surroundings. तुमच्या सराउंडिंग्समध्ये बर्ड्स येण्यासाठी तुम्ही काय कराल? सो आन्सर. इथे हे माझं आन्सर आहे. तुम्ही तुमच्या शब्दांमध्ये वेगळे आन्सर सुद्धा राईट करू शकता. हे एक्झाम्पल म्हणून आन्सर दिलेले आहे. सो in order to welcome and help birds, I can keep small bowls of water in my balcony or window, especially during summer. I can build small bird houses in the trees in my garden. I can also keep grains in these bird houses. I can keep big bowls with water which can be used as bird baths. Question 5. Write the answers to the following questions. Describe the pool. Pool कसा होता? Answer. The pool is in the garden. It is small and pretty and lined with neatly laid pebbles. It is filled with cool and clean water. Next is, what do the robins do? Answer. When it is sunny, robins gather together round the edge of the pool to drink water. They splash about in the pool, spraying the air with shiny droplets of water. Then they fly off singing sweetly. So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.